to Modern Brain School. Nagaa fayyaan bakka isin jirtetti isiniif haa ta'u jenna. Guyyaa har'aa kana nagaa koorsii General Biology kutaa 9ffaa isinii qabannee dhufnee jirra. Koorsiiwwan Biology kutaa 9ffaa kana keessatti wantoota qabiyyeewwan boqonnaa tokkoffaa paartii lamaan isinii dhiyeessuudhaaf isinii qabadhee dhufee jira jechaadha. Paartii isa qabaarratti introduction to biology, definition of biology and why do we study in the biology, scientific method, tools of biology, asirratti laboratory tools fi field tools lesson yookaas immoo paartii jalqabaarratti ni ilaalla jechuudha. Kutaa kana keessatti definition biology maal akka ta'e, how we study the biology maaliif akka qorannu, akkasumas immoo scientific method science qorannoo saayinsii waa geggeessinu gaafa geggeessinu tartiibawwan hordofamuu qaban yookaas immoo akkamitti qorachuu nu barbaachisu tokko lamaan kutaa kana keessatti detailed presentation kan ta'e yookaas immoo bifa baay'ee isinii galuu danda'uu fi muuxannoo gahaa irraa argatu jennee yaadnuuni isinii qopheessee jira. Inni taara tools of biology yookaas immoo meeshaalee bioloojiin itti fayyadamu yookaas immoo biology tokko qorannoo geggeessuuf yookaas bioloojistiin qorannoo geggeessuudhaaf meeshaaleen itti fayyadamu qabu tokko lamaan ni ilaalla jechuudha. Inni taanu field tools yookaas immoo dalagaansa meeshaaleewwan kun dalagaa isaan godhanii fi akkamitti akka itti fayyadamnu maal akka isaan ta'anii tokko lamaan ni ilaalla jechuudha. Kutaa isa leesanii part 2 keessatti kan isiniif dhiyaatu ammoo light microscopy fi part and function of light microscope, handling and the using of light microscope, and laboratory safety rule kutaa lamaffaa yookaas immoo part 2 irratti isiniif dhiyeessina. Nufaana tahaa nu hordofaa gaaffiidhaa fi wantoota isin rakkisan immoo kommentiidhaan nuun gaasiin jenna. Nu hordofaa, yeroo gaarii nu wajjin qabaadha. Definition of biology. Biology comes from two Greek words. Bios means life and logos means it is study. Biology jechuun jecha Greekii lamarraa kan dhufe yoo ta'u, innis bios fi logos kan jedhurraa yoo ta'u, bios jechuun lubbuu yookaas immoo jireenya life yoo ta'u, logos jechuun immoo qorannoo yookaas immoo study isa jedhu kana qorachuu jechuudha. Study wanta gaafa study goonu logos jedha. Jecha kana maalirraa dhufe? Biology'n jecha Greekii lamarraa bios and logos kan jedhu kana dhufe. Bios means life and logos means study jechuudha. Biology is a scientific study of life or living things jechuun biology'n scientific study of life maaludha? Waa'ee lubbu qabeeyyii bifa scientific ta'een kan qoratu yookaas immoo wantoota lubbu qaban irratti qorannoo kan geggeessuudha jechuudha. Biology'n wantoota lubbu qaban kan jennu animaal irratti, plantii fi humaanii kan sadan of keessatti qabataa jechuudha. Isaanis immoo warreen lubbuun jiran irratti qorannoo kan geggeessu maal jennaani? It is biology. Biology jennee waamna jechuudha. What does it mean to be alive? Akkamitti ibsuu dandeenya? Kas alive kan jennu lubbuu isa jennu kana akkamitti ibsuu dandeenya? What does it mean to be alive? It means it's very difficult to objectively define life in simple sentences. Bifa salphaa ta'een kana fakkaata akka kana jennee waa'ee life define goone bira darbuun very difficult yookaas immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf life yookaas immoo lubbuun kana fakkaatti jireenya akkasiitii kanadha, bakka akkasii jiraata, qaama keenya keessa bakka akkasitti argama jennee kaasuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Maaliif biology'n waa'ee lubbu qabeeyyii waan qoratuuf lubbuun immoo maal akkasiin taate define goonee bifa salphaa ta'een qorannee bira ga'uun challenge ulfaataa kan ta'edha jechuudha. Yookaas immoo wantoota rakkisaa ta'anidha jechuudha. Kanaaf but we recognize life mainly by common future of shared by living system.
maal jennee bira darbuu dandeenya future yookaas immoo kaaraakterii living system tokkodha jennee bifa salphaatii tokkoon ilaaluu dandeenya. Isaanis wantoota akkam akkamii kanneen jedhaman the common properties of living things that distinguish them from non-living things. Common property wantoota garaagaraa irraa wantoota non-living things ta'an irraa yookaas immoo wantoota lubbuu hin qabne irraa maddanii jechuudha. Those are composed of one or more cells. Seelonni tokkoo fi isaanii ol yookaas immoo isaanii ol lamaa fi tokkoof lamaa ol walitti dhufanii maal fiduu alive kana ta'e kana uumuu danda'u jennee tilmaamuu dandeenya. They are complex and highly ordered. Wanta maal ta'e wanta walitti xaxee fi bifa baay'ee highly yookaas immoo heavy kan ta'e kan ordered ta'e kuni alive kana uumuu danda'a yookaas immoo wanta qorannoon baayoloojii irratti study godhu kana argamsiisuu danda'a jennee tilmaamuu dandeenya jechuudha. Can respond to stimuli, grow, reproduce and etc. Maal jechuudha? Waan tokko gaafa stimuli isaanii, growth isaanii, reproduction gochaa gaafa deemu wanti kuni akka lubbuu qabu yookaas immoo wanta lubbuu akka keessa jiru beekuun danda'u nu hubachiisa jechuudha. Beekuu dandeenya bifa salphaa ta'e jechuudha. Transmit of genetic information to their offspring. Genetic information isa gaafa offspring ta'aa deemu maanni kun maal ibsa? Lubbuun keessa jiraachuu isaa ibsa. Waan tokko kan lubbuu qabaachuu isaa ibsa jechuun sochii geggeessuu yoo haadhisu fakkeenyaaf biqilaan kan lubbuu qabu kan nuti beeknu offspring genetic transformation sanyii isaa kana maal gochaa deema? Daddabarsaa deema. Way jirmaan, way firiidhaan, way kooniidhaan indirect ta'u direct sexual or asexual geggeesse offspring isaa kana maal gochaa deema? Dhaalsaa deema jechuudha. Can maintain relatively constant internal condition or homeostasis. Jechuudha. Maintain relatively constant internal condition jechuun baalaansii waan tokko constant gaafa ta'aa deemu jechuunsa. Homeostasis jechuun baalaansii kan ta'e waan tokko gaafa sarkaansaa baalaansii ta'aa deemaa jiru akkaataan jireenya isaa kun gaafa baalaansii ta'aa deemu wanti kun lubbuu kan qabu gaafa jennu sarkaansaa amala tokko qabaate amalli karaan dura agarsiisa darbe yookaas immoo biqilaan duraan ture yommuu inni amala tokko agarsiisaa deemu inni ittaanus gaafa inni amala sana agarsiisu kun homeostasis baalaansiidha. Waan tokko baalaansii ta'ee gaafa jiru homeostasis jechuudha. Are capable of evolutionary adaptation to environment. Dandeettii maal gochuu? Adaptation of the environment. Adaptation adapt godhee environment sanatti akkaataa inni sanyii isaa inni duraa turetti gaafa inni kunis irra deebi'ee amala sana agarsiisu adaptation irratti uumu kun wanti sun akka lubbuu qabu dandeettii bakka sana jiraachuu dhabu biqilaa sana adda baasuu yookaas immoo uumamachi jiru animaalis haa ta'u humaanis haa ta'u wanti achi jiru sun ilaallee lubbuu kan qabaatu beekuu ni dandeenya jechuudha. Why do we study biology? Lamaffaan biology maaliif qoranna? Biology touches our everyday life in many ways. For example, biologists have discovered drugs that are used to treat different human diseases. Mainly, many biologists are working on problems that critically affect our lives, such as how our animal and the plants body work, how ecosystem work, how advancement in genetic and cell biology are transforming into medicine, and agriculture, as well as the use of forensics biology in investigate crime. Furthermore, study how ecology is helping societies evaluate environmental issue,
such as global warming, how fermentation is used to produce alcoholic drinks such as beer and wine. Kun maal jechuudha waadha. Maaliif biology qorachuu akka dandeenyu maal jedha? Biology touches our daily life is many ways, karaalee garaa garaadhaan tuttuquu ni dandeenya. Qorannoowwan biology kana guyyaa keessatti wantoota garaa garaa keessatti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf drugs that are used to treat different human diseases. Qorichoota garaa garaa gaafa treat godhu yaalii geggeessinu wantoota garaa garaadhaan yookaas immoo akkaataa garaa garaatiin disease kana treatment isaa gaafa hojjennu as keessatti biology keessa oolla jechuudha. Many biologists work on problem critically affect our lives. Biologistoonni hedduun hojii isaanii kan isaanii keessatti raawwachaa oolanii kanneen akka such as our animal and plants body works, biqilootaa fi animal irratti yommuu isaan treatii bifa qorichaatiin wantoota garaa garaa gochaaf yoolaan biqiloota yeroo nu keemikaala farra garaa garaa biifnu akkasumas immoo namni gaafa dhukkubsatu gaafa nuti yaallu kun adeemsa bioloojikaawaa keessatti bifa maaliif akka itti fayyadamuu dandeenyu yookaas immoo maal akka bioloojii nu fayyadu kutaa kana keessatti beekuu dandeenya jechuudha. How advancements in genetic and cell biology are transforming to medicine. Bifa seeliin qaamna keenya keessa jiru yookaas immoo qaamni keenya seelii irraa argannee ijaarame akkamitti seelii kana fayyisuu dandeenya, treatment akkamitti gochuu dandeenya jennee transforming used to medicine dhaan bifa qorichaatiin kan nuti irratti qorannoo gaggeessinu kun maaliif biology qorannoo yookaas immoo faayidaa nuti qorannoo biology irratti gaggeessineen wantoota kana raawwachuu ni dandeenya jechuudha. And agriculture as well as such as forensic biology to investigate. Forensics kan jettu kun used to forensic biology kan jennu DNA waan tokko beekuudhaaf jechuudha. Used to forensic kan inni qoratu waa'ee DNA biqilaa tokko chromosome biqilaa sanaa yookaas immoo akkasuma hereditary kan hereditary kan animal tokko beekuudhaaf forensic waan sanaa kan nuti beekuu dandeenyu qorannoo biology kaawwa kana gaafa kun faayidaa inni fayyadu kana jechuudha. Crime, furthermore study psychology helping disease is helping society evaluate environmental issues such as global warming. Kanneen akka global warming, how fermentation is used to produce alcoholic drink, fermentation kanneen akka alcoholic drink, kanneen akka biiraa fi akkasumas wayinii fa'aa gaafa qopheessinu biology keessatti nu barbaachisa jechuudha. Qorannoowwan biology fakkeenyaaf biiraa kana warri Egyptianii yeroo qabaadhaaf gaafa waan garbuu fayyadamanii irraa qopheessanii yeroo qabaadhaaf qorannoo biology kaawaa qopheessanii used to barley that to give it is beer barley fayyadamanii tumal qopheessanii it is biiraa kana gaafa san qopheessan warri Mesopotamia ammoo biira kana bingari gaafa converti bacteriaadhaan convert godhanii maal argatanii wayinii argatanii isaan kun immoo eenyuuni warri Mesopotamia Egyptiini wayinii kana hin qopheessanii isaan kunis qorannoowwan garaa garaa adeemsa bioloojii keessatti karaalee garaa garaadhaan beekuu dandeenya jechuudha. Kan akka kutaalee olaanoo keessatti adeemsa biiraa ittiin qophaa'uu fi adeemsa wayinii ittiin qophaa'u eenyu akka qopheesse bara kam akka qophaa'e kun qorannoowwan wanta saayintifik ta'ee kaa'amee jiruudhaan kana kutaawwan olaanoo keessatti ni barattu jechuudha. Kanaaf why do we study biology kan jedhu wantoota kana beekuudhaaf kanneen akka hereditary fermentation treatment disease qorannoowwan kana geggeessuudhaaf biology study gochuun ni barbaachisa. Faayidaan isaa kana beekuudhaaf ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf faayidaan isaanii kana jechuudha. Salphumatti kana beekuu qabdu sin jedha. Biologists are people who study biology or about living things. Biologists jechuun jechuudha people who study biology. Namoonni biology qoratan maal jedhamu? Biologist jedhamu. Or about living things yookaas waa'ee lubbuu tokko warri qoratan maal jedhamu? It is biologist. Biologist jedhamu. What is a scientific study? Scientific study jechuun maal jechuudha? Qorannoo saayinsawaa jechuun scientific study dha. Kun jechuun maal jechuudha? Biologists study
about living things using a scientific method that involves asking a question, suggesting a possible answer, and testing for a validity of answer through experimentation. Want to go gaaffii dhiyeessu yaadaan gaafa possibility answerii waan tokkotti suggestion gaafa gochuu dandeenyu yookaas immoo yaada keenya gaafa dhiyeessinu akkasumas testing answer through experimentation waan tokko test qorannee deebinee waan saarratti immoo experimentation yaada tokko gaafa dhiyeessinu isaan kun scientific study dha bakka yookaas immoo biologistiin tokko tartiibawwan kana keessa darbeetu maal godha qorannoo biolojii keessaa jechuudha. This scientific study follows the study of structure and the processes that can verify, observe and measure either want to observe ilaaluudhaa fi measure gochuudhaatti akkasumas directly or indirectly with the help of tools and technology such as microscope. Want to directly kallattiin ilaaluu fi ija keenya directly jennu ija keenya eye keenya yookaas immoo naked eye dhaan kan nu ilaallu fi indirect yookaas immoo microscope dhaan kan nuti ilaallu kun maal jedhamu biologistiin kaa qorannoo kana geggeessu wanta kana keessa darbaa jechuudha. Waan tokko ilaala yookaas immoo measure godhee akkasumas immoo direct naked eye dhaan adda baasee yookaas immoo indirect microscope dhaan adda baasee wanta inni processing keessa darbu kun scientific study dha jechuudha. What relationship does biology have with other field of natural science? Biology other field natural science wajjin qorannoowwan akkamii geggeessa akkamitti wal fakkaata maaltu immoo tokko saayinsi tokkummaa akkamii waliin qabu kan jiru kutaawwan kana jalatti ni ilaalla. Egaa akkasiin inni dadhabne yookaas immoo inni uffinee abdii guddaa qabna tokko lamaan isinii eeraa jira yookaas immoo isinii qodaa jira waan ta'eef utuun uffiin itti fayyadamaatii dhaggeeffadhaa irraa baradhaa isiniin jenna. What's the relationship does biology have with the other fields of natural science? The study of biology is a point of merging information and the tools from all natural science. The study of biology point merging information and the tools from all natural science. For example, information about the natural occurring elements in living organism, chemical bonding, molecule, acid, base, other related things can be studied using a tool and the principle of chemistry. Wantoota kanneen akka chemical bonding, molecule, acid, base fakkeenyaaf qorannoowwan kun chemistry wajjin tokko isaan godhu. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf glucose, fructose akkasumas immoo galactose qaama keenya keessatti ni argamu. Bifa maaliitiin? Bifa carbohydrateetiin qaama keenya keessa ni jiraatu. Isaan kun waan chemical structure isaanii tokko ta'anii functionally garaagaraa qabu yookaas immoo structurally garaagaraa qabu. Chemical formula isaanii the same chemical formula but different functional structure. Different structure isaanii garaagara. Fakkeenyaaf glucose, galactose, fructose jarri kun sadan chemical structure chemical formula isaanii tokkodha. Garuu structural isaanii isomerism garaagaraa qabu. Gaafa jennu aldose groupidha. Glucose dhaa fi galactose aldose group gaafa ta'anii fructose immoo ketone groupidha. Kanaaf kun chemistry wajjin relation isaan waliin qaban gama kanaan akkasumas immoo base waan tokko base ta'uusaa acid ta'uusaa akkasumas immoo neutralii ta'uusaa kun gama maaliitiin beekna biology fi chemistry relation isaan itti waliin qaban. Fakkeenyaaf qaamni namaa tokko kan itti neutralii ta'u meeqadatti 7.4 irratti jechuudha. To isaa gadi yoo ta'e diizii ta'a isaa yoo ta'es immoo
torba tuqaa 8 yoo ta'e ammas immoo kun rakkoo biraa qaba. Kun hemostaasisii keessatti baalaansii ta'e chemistry wajjin relation isaa waliin qabanidha jechuudha. And then other fields of the biology in relation with other fields, the other scientific concepts like conversion of radiant energy into organic molecules by photosynthesis. It is used to with the knowledge of chemistry and physics. Adeemsa artiraa baayoloojii keessatti yommuu isaan geggeessan biqilaan photosynthesis gaafa geggeessu adeemsonni bifa aduu fayyadamee soorata mataa isaa ofii isaatiin geggeessu kuni chemistry fi physics wajjin relation qabaachuu isaaniidha. Kanaafiyyuu bioloojiin geography wajjin hariiroo qaba. Why conservation, why habitat, why animal, kana keessatti maal godha geography wajjin wal fakkaata. Physics keessatti immoo why radiation isaan kana keessatti wal fakkaata. Mathematics keessatti immoo kanneen akka baawwam isaanii baay'ina xiqqeenya isaanii xiqqaachaa gaafa deemu dabalaa gaafa deemu biqilaan tokko bakka tokko badaa gaafa deemu gaafa hir'ataa deemu fi dabalaa deemu minus ta'aa deema plus ta'aa deema times ta'aa deema. Inni kun maali hariiroo isaa maatii wajjin baawwa mathematics statistics biqilaan sun keessa darbu relation in maatii wajjin qabu ni mul'isa. Inni kan biraan chemistry wajjin wantoota hamma naasaa waliin kan akka base ta'uu isaanii acid ta'uu isaanii wantoonni garaagaraa kuni wal isaan fakkeessu yookaas immoo relation isaanii waliin qabanii ni mul'isa jechuudha. Why do we study the biology? Utaanarratti qorannoo kana jedharraa jechuudha. Maaliif akka qorachuu dandeenya? To study about the living organism and other habitats. Maal fayyada? To study about living organism and other habitats. Why living organism? Organism ta lubbuun jiranii fi akkasumas immoo other habitat environmental isaanii adda baasuudhaaf habitat akkasii keessatti argamu jennee adda baasuu fi biology qorachuun nu barbaachisa. Qorannoo biology kaawwaa geggeessuun nu barbaachisa jechuudha. Inni kan biraan to understand how living things are working. Function interact with environment. Jechuun waan tokko understand hubachuudhaaf living things work. How living things work. Akkaataa ittiin hojjetan living things function dalagaa isaanii interact with the environment. Fedhii isaan ittiin environmental isaanii waliin qaban kan adda baasuudhaaf kan ittiin beekuu dandeenyu qorannoo biology kan geggeessuudhaani jechuudha. Biologists to discover drugs that are used to treat different human diseases. Biologistoonni qorichoota garaagaraa fayyadamanii dhala namaa maal gochaa oolu fayyisaa oolu dhukkuboota garaagaraa irraa isaan yaalaa oolu. Kun immoo adeemsa maaliitiin adeemsa bioloojikaa geggeessanii seelii qaama namaa irraa maalirraa akka inni ijaarame maal akka inni fakkaatu fi akkamitti akka inni structure ta'ee jiru erga qoratanii beekanii deebi'anii qaama kana treatii gochuudhaaf immoo antivirusii waan garaagaraa akkasumas immoo antibody ittiin waan kana treat goonu qorannoo garaagaraa geggeessanii ittiin beekaa oolu. Kun adeemsa maaliitiin adeemsa bioloojikaa waatiin jechuudha. Many biologists that are working on problems that critically affect our lives such as how are animals and plants body work. Biologistoonni problemoota critical affect on our lives such as critically affect our life kanneen akka how our animal and the plants are akkamitti biqilaa fi animaalonni yookaas immoo warreen bineelda jennee waamnu kuni akkaataa itti qaamni isaanii kun itti hojjetu. How ecosystems work, ecosystem kamii keessa akka isaan ittiin jiraachuu danda'an. How advancement in genetic and cell biology are transforming to medicine and agriculture as well as the use of forensic biology to investigate the crime. Akkamitti akkaataan itti forensic yookaas immoo DNA isaanii adda baasnee genetically isaanii yookaas immoo gene isaanii kana qorachuu dandeenyu gama cell biology hubannoo kamii kan argachuu dandeenyu kan nuti ittiin beekuu dandeenyu qorannoo biology kaawwaa sababa nuti ittiin qorannee arganneedha jechuudha. Furthermore, the studies
How ecology is helping society evaluate environmental issues such as global warming. How fermentation is used to produce alcoholic drink such as beer and wine. Waan kaasee darbeedha. Maaliif akka nuti beekuu dandeenyu maal akka isaan fayyaduu danda'anii ecology keessa jiru keessatti ecology jechuun environmentally structure yookaan structure environmentally dha waan tokko environmentally beekuudhaaf habitaatii waan tokko beekuu gaafa qabnu ecology waan sanaa qorannaa jechuudha. Kun kan global warming waa'ee ho'aa naannoo sun ho'aadhamoo qabbana yookaas immoo diilalladha. Fermentation isaanii kanneen akka biiraa fi wayinii kana gaafa qorannoo irratti geggeessinu isaan kun bioloojiin qorannoowwan akkasiitiif faayidaa guddaa kenna jechuudha. In additionally, biological studies are used in treating patients suffering from AIDS, tuberculosis, and other some types of cancer. Kanneen akka HIV disease, dhukkuba sombaa, akkasumas immoo kaanseriiwwan garaagaraa irraallee adeemsa baayoloojikaawaa kana gaafa fayyadamnu yookaas immoo wanti nu fayyaduu danda'u dhibeewwan kana kanarraallee yaalii ittiin of oolchuu fakkeenyaaf HIV disease irratti kanneen akka lemmuu fayyadamuu dhiisuu, lemmuu waliin fayyadamuu dhiisuu, millaacii waliin fayyadamuu dhiisuu, wantoota garaagaraa kana baayoloojiin keessatti wantoota waan qoodamanii jiranii fi namni gaafa kana beeku yookaas immoo gaafa kana dubbisee argu waan kana yaadu dhibeewwan kanarraallee bilisa ta'uu danda'a. Kanaaf faayidaa guddaa kennaa jechuudha addana keessatti. Application of biology in our day-to-day life. Guyyaa guyyaatti applicationiiwwan bioloojiin nuti itti fayyadamaa oollu guyyaa guyyaa keessatti waliin ni ilaallaa jechuudha. Wine making akkatti wayinii qopheessinu, the brewing, the baking of bread and the production of cheese, all depending on fermentation process brought about the yeast. Kana jechuun yeastii fayyadamnee jechuudha. Yeastii fayyadamnee maal goona baking bread, daaboo kanneen akka cheesii kanneen akka baaduu jennu kana all depending on fermentation. Kun mala fermentation ta'anii wanta yeastii fayyadamuudhaan kanneen akka wine making, baking bread, cheese, yogurt, akkasumas immoo wantoota akka kanneen akka bijirii kana as keessatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Other fungi and bacteria or enzyme from this organism. Fungi and bacteria illee fayyadamne wantoota garaagaraa raawwachuu dandeenya jechuudha. Bacteria daani maal gochuu dandeenya? Cheesii ittiin hojjechuu dandeenya. Fungi dhaan immoo kanneen akka wantoota akka wayinii fa'aa kana fungi dhaan qopheessuu dandeenya. Kanneen akka yeastii immoo wantoota akka baking bread kanaan yeastiin used to baking bread, fungi used to wine and cheese and yogurt is used to bacteria. Bacteria fayyadamne maal qopheessina? Baaduu fa'aa kana yogurtii kana jennu kana qopheessina. Fungi fayyadamne immoo wayinii kana qopheessina. Vinegary kanneen akka yeast fayyadamne immoo baking bread, daaboo fa'aa kana qopheessuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa immoo antibiotics such as penicillin are produced by mold fungi or bacteria. Isaanis immoo baakteeriyaadhaa fungi fayyadamnee antibioticsii qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Kun application of biology in our day-to-day life. Another, the production of industrial chemicals such as citric acid or lactic acid needs to bacteria or fungi to bring about essential chemical changes. Industrial chemicalota industrial ta'an keessatti jechuudha. Citric acid or lactic acid fayyadamne jechuudha. Bacteria akkasumas fungi dhaani
chemical change yookaas immoo jijjiirama keemikaalaa garaa garaa qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Sewage of disposal depend on bacteria in a filter beds to form the basis of the tool in chain that purifies influence. Bacteria ratti yookaas immoo depending on bacteria or bacteria tundoomne filter beds from the basis of the food chain that purify influence. Wantoota garaa garaa bacteria irratti hundoomneetu nyaata irraa harriiwwan buddeenii garaa garaa yommuu isaan bacteriaan nyaata harressu isaan kanaan ittiin margachuu treatmentii irraa oolchuudhaa fi application nuti fayyadamnu sewage disposaliin kun kan irratti hin fayyada jechuudha. Discovery of the structural DNA and the forensic analysis of DNA sample for crime scenes. DNA waan tokko beekuudhaaf forensic analysis gaafa geggeessinu kun application of biology keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Tokko tuqaa sadii irratti kan irratti waan ilaallu scientific methodidha. What comes your mind when you hear the word of science? Sammuu keetti akkamitti dhagahama yommuu jecha saayinsii jedhu dhageessee jedha. Gara sammuu keetti gaafa dhufe akkamitti hubachuu dandeessa yookaas immoo akkamitti beekuu dandeessa jechuusaadha. Biologists are always curious about why things happen or how things happen. Biologistoonni fedhii isaanii irraa yookaas immoo curious dandeettii waan tokkottiin maaltu ta'e akkamitti ta'e jedhanii adda baasan kan isaan ittiin beekan adeemsa maaliitiin adeemsa saayinsawaadha. Saayinsii jechuun in generally saayinsii jechuun maal jechuudha kan jedhuu fi saayinsiin jecha laatiinii scientia kan jedhurraa kan dhufe yoo ta'u hiikni isaa is knowledge jechuudha waan tokko beekumsa jechuudha. The another scientific method. Scientific method is asking a question and seeking science. Asking a question and seeking science. One to come asking gochuudha jechuudha. Akkasumas immoo seeking science based on response and coming up with a new theories to explain new finding. One to come gochuudha fi yommuu asking a question gaaffiidhaa fi yaada dhiyeessuu fi akkasuma immoo based on response waan tokko deebii laachuudhaa fi explain the new finding waan tokko gaafa explain goone dhiyeessinu kun scientific methodidha jechuudha. The scientific method involves a series of steps that guide scientists through such as scientific investigation. A scientific method step one keessa darban qabu processii yookaas immoo akkaataa qaba jechuudha. Inni kun maal jedhama? Scientific investigation jedhama jechuudha. The general steps of scientific methods are tartiibawwan kun immoo maal jedhamu? Inni tokkoffaan observation. Observation jechuun waan sana maal gochuudha? Ilaalle observation gochuudha. Inni lammaffaan asking question. Waan ilaalle kana immoo maal gochuudha? Maal arge? Akkamittiin jira? Maal fakkaata? Waan akkamiidha jennee asking question yaada jiran maal gochuudha? Ask gochuudha. Forming of hypothesis. Sanuma falatti maal goona? Hypothesis gochuudha. Isa booda yaada dhiyeessina waan amma of gaafanne kana asking question wanta goone kana yaada dhiyeessina. Kun kana fakkaata waan akkasiidha waan akkasii fayyada jennee maal goona? Hypothesis goona. Hypothesis is a proposed scientific explanation. Waan tokko maal gochuudha? Explain gochuudha. Proposed scientific explanation waan sana maal goona? In ibsina jechuudha. Waan agarree waan amma of gaafanne maal arge wanta akkasii arge maal fayyada akkamitti itti fayyadamuu danda'a dalagaan isaa maal inni ergu gaafan deemne immoo dalagaan isaa kana fakkaata jennee sadaffaa irratti maal goona? Explanation dhiyeessina. Waan dhiyeessine kana immoo maal goona? Test goona. Test is a hypothesis. Yaada dhiyeesse kana kan godhatti immoo maal goona? Qorannoo geggeessina. Experimentation raawwanna jechuudha. Experimentation raawwanne waan isaa irratti qorannoo geggeessine deebineetu maal goona? Making conclusion about the finding.
maal goona conclusionii xumura yaada sana waan akkasii argee kana fakkaata injiinarali yaada dhaabbata tokko conclusion goone bira dabarraa jechuudha. Inni jaafaratti communication is a finding. Communicating is a finding. Waan sana maal goona itti walii galuu qabna yaada sana hubachuun wanta dhiyeessine sana wanta agarre sana acceptable goone gaafa beeknu processiiwwan scientific method kana salphaatti bira ga'uu yookaas immoo hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf processiiwwan kana tokko lamaan gaafa ilaallu kutaawwan kana keessatti tokko lamaan ni ilaalla jechuudha. Idee qabaan steps of scientific method the first observation ko jenne ni qabamal gochuudha ilaaluudhaan. The scientific studies being with carefully observation. Xiyyeeffannoodhaan maal gochuu qabna waan sana ilaaluu qabna. Often the problem to solve that leads to equation. Irra deebinee waan sana maal gochuudha solve gochuu furuu waan ilaalle sana gaaffiin wanta nuti ta'an waan jiraatanii fi sirriitti maal gochuu qabna ilaalee adda baasuu qabna. The observation can made either directly using sense organs or indirectly using the tools using the scientific tools such as microscopy. Jechuun directly using your sense organ jechuun dhandhamuudhaan sense organ yoo jedhaman qaama kamii jira keenyaan ilaaluudhaan soofuudhaan qaqqabuudhaan gaafa adda baasnu directly waan sana maal gochuu keenya observe gochaa jira jechuudha. Indirectly immoo scientific tools fayyadamne without the naked eye wantoota ija keenya mul'achuu hin dandeenye maal gochuu dandeenya microscopy dhaan adda baasnee observe gochuu dandeenya jechuudha. Carefully taanee jechuudha observation goon sana gochuu qabna jechuudha. In lammaffaan immoo asking question yaadota gaaffii taanii fi ofii keenyatti kaasu maal arga jennee. The observation usually leads the scientists to ask questions, inquiry or inquiry jechuun qorannoo geggeessan sanarratti maal gochuu qabna asking question of gaafachuu qabna. Gaaffii dhiyeessuu qabna wanta qoranne sanatti ofii keenya gaaffii dhiyeessina. Erga gaaffii dhiyeessine immoo the formation of hypothesis maal goona explanation ilaanna yookaas immoo ibsa gaalaachuu qabna jechuudha. Hypothesis is proposed the scientific explanation or possible answer for set of question. Yaadota dhiyaatanii fi gaaffii dhiyeessu yookiin yaada dhiyeessu to solve the problem. One can propose the several hypotheses. Yaadota dhiyeessiniif wantoota gaaffii nuti ta'anii fi haga danda'ame maal gochuudha yaada bal'aa dhiyeessuu qabna. Explanation laachuu qabna jechuudha. Isa booda isa afuraffaadhaatti maal goona testing the hypothesis yaadota dhiyeessine kana maal goona ingamaggamna deemnee deebinee maal goona xiinxaluun barbaachisaa jechuudha. Isa booda hypothesis can tested through experimentation. Any scientific experiment must have the ability to duplicate because the answer the scientist comes up with, whether it is supported or rejected the original hypothesis. Jechuun isaa wanti nu dhiyeessine wantoota duraan dhiyaatanii turan irraa wal fakkaataa moo wal fakkaatu deebii waan kenne sun waan kufaadha moo waan originaalidha yookaas immoo yaada deeggaruudha moo yaada kufuu qabudha. Isa original hypothesis irraa yaa qorannoo dhugaa sanarraa maal argadde wanta namni qoratee darbe fakkeenyaaf seeliin kana fakkaata jennee seelii waan tokko gaafa ilaallu yookaan seelii qullubbii haa ta'u ilaallee kana qaba kun kana fakkaata jennee yoo ilaallee inni qorannoowwan kanaan original hypothesis inni duraan jiruu fi inni haan qopheesse kuni supportidha moo rejected jennee dabaasuudhaa fi testing hypothesis fayyadamuu qabna jechuudha. Qorannoo isa afuraffaa kana fayyadamna jechuudha. Can't become parts of the scientific knowledge. Wanti kun partii scientific knowledge isa duraa wajjin akkanni garaagarummaa hin qabaanne beekuutu yookaas immoo hubachuun irra jira ta'a jechuudha. Beekumsa scientific knowledge wanti nu qoranne
isinui duraan geggeessinu jiruu fi inni nu amma geggeessinu kuni garaagarummaa argamsiisuu qaban wal fakkaachuu qabu jechuudha. Kanaaf testing hypothesis keetti maal ta'uu qaba? Success ta'uu qaba jechuudha. Support ta'uu qaba jechuudha. Unless other scientists can perform the same experiment and achieve the similar results. Wanta duraan argame wajjin qorannoowwan duraan geggeeffame wajjin maal ta'uu qaba? Similar ta'uu qaba jechuudha. Wanti nuyi arganne result nuti arganne wal fakkaachuu qaba. Kanaaf testing hypothesis keessatti wantoonni kun nu barbaachisu kana beekuu qabna. NB yookaas immoo hubachiisa kan jedhamu. If a hypothesis is not supported by experimental data, one can propose a new hypothesis. Jechuun yoo ni support ta'uu baate experimental data ni support yoo ta'uu baate one can propose a new hypothesis. Maal gochuu qabna? Propose waan tokko qopheessuu qabna. Maaloo yaada haaraa tokko maaliifi akkamitti wal fakkaachuu dide maaf kana ta'uu dide jennee maal gochuu qabna? Yaada haaraa tokko dhiyeessuu qabna jechuudha. Yoo ni maal ta'e it is reject yoo ta'e yoo ni yaada kufaa ta'e maal gochuu qabna jechuudha. Maaliif kufee maal ta'u gochuun qaba? Akkamitti sireeffachuun qaba jennee maal gochuu qabna? New idea yookaas immoo new hypothesis bira beekuutu yookaas immoo qorannoo geggeessuu qabna jechuudha. Inni kan biraan making a conclusion about the findings. Conclusion yookaas immoo wanta agarree yaadni keenya success yoo ta'e yaada milkaa'aa ta'e conclusion garumaatti wanta ta'an akka waliigalaatti wanti yaaduu dhiyeessuu qabnu. The scientist consider either original hypothesis and ask whether they could still be right in light of the new information gathered during the experiment. Experiment jirra maal gochuu qabna? Original hypothesis keenya wal fakkaataadha. Kana wanti nuti jedhu kun kana fakkaata jenne yaada maal dhiyeessuu qabna? Yaada possibility tokko laachuu qabna jechuudha. If so, the hypothesis can remain as possible explanation for how things work. Akkamitti akka wanti kun hojjetame maal gochuu qabna? Explanation laachuu qabna. Akkanatti danda'ama wanti kun akkasanii gabaabsinee yaada gabaabaa tokko conclusion gona dhiyeessuu qabna jechuudha. If not, the scientists reject the hypothesis and try to come up with alternate explanation or a new hypothesis that can explain what they have seen. Yoo muu qorannoon keenya rejected yaadnu dhiyeessine sun kufaa ta'e maal goona? Maal goona? Yaada sirrii ta'e yaada fudhatamaa tokko irra deebine yaalutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf yaada rejectii tokko yommuu nu mudate yaada isa quubsaati tokko irra deebine conclusion keenya keessatti dhiyeessuu qabna jechuudha. Inni ittaanu in Japan communicating the findings. Waan sana maal gochuudha? Communicate wal gochuudha. Yaadni keenya gaa ta'uusaa wal fakkaataa yaada acceptably yookaas immoo supportive ta'uusaa sana bifa maaliitiin bifa writing ta'anii qindeessuu qabna jechuudha. When the scientists complete some work, they write a paper that explain exactly what they did and the results they obtained. Then they submit the paper to scientific journal in their fields. Wanta qoranne kana maal gochuu qabna? Report dhiyeessuu qabna. Result arganne kana arge jenne result keenya dhiyeessuu qabna jechuudha. Wanta arganne wanta qoranne kana jalqabarraa kaane
processi observe goone ilaalle wanta ilaalle kan erga dabaasne asking question waan agarre kanamu ask goone question tuwan jiran sana erga hojjenne isa booddee forming hypothesis goone explanation irratti ilaanne erga explanation irratti ilaanne immoo isa properly maal goona testing hypothesis waan yaadalan sana mura deebine test goone ilaalle xiinxalle isa booda making conclusion yaada isa dhuma yaada gabaabaa waan sanaaf erga dhiyeessine deebine booda isa dhuma irratti maal goona yaadota akka jiran kana bifa waraqaadhaan dhiyeessine riipoortii yookaas immoo maanwal gabaabaa waan kana qindeessine tartiiba isaaniitiin dhiyeessuu qabna jechuudha. Kun immoo tartiibawwan introduction, objective, theory, result, conclusion, discussion. Isaan kun processi maal keessa jiru report meti kutaa biraa sadhumaarratti wal ilaaluu dandeenya gaafa kutaa chapterii kana xumurru isa kanarratti wajjin ilaaluu dandeenya jechuudha. Kutaan kun kana fakkaata. Example of hypothesis testing in everyday life. Suppose you want to use your torch or handed lamp to find a missing pipe in your bedroom. When you switch the torch on, it is not working. The following flow chart will illustrate a hypothesis testing for torch that does not work. Nuti jechuudha light fayyadamne class tokko keessatti jechuudha bakki sun baay'ee dukkana yoo ta'e waan tokko laayitiidhaan hojjechaa jirra yoo taane gaafa laayitiin sun cufamu hojii sun murkatti gaaffii ta'a jechuudha yookaas immoo ni dhaabbata. Maaliif sida laayitii sana fayyadamne waan hojjechaa jirruufi gaafa laayitiin sun irratti cufamu maal taana ifni sun gaafa nurraa badu hojiin keenya ni dhaabbata waan hojjechaa jiru sana irratti successii ta'uu dhabna jechuudha. Kanaaf example kan biraan tokko kan jiru observation jedha. Observation irratti torch does not work hojjechaa jiru laayitiin sun hojjechaa jiru. Why the torches does not work? Maal goona seel qaba maal goone observe goone maaltu jira laayitii jira yookaas immoo trikaas yookaas baatiriitu jira. Baatiriin kun qaba gaafa argee boba'aan jiru jechuudha. Seel qaba salamafaatti maal turte dhagahama. Why the torches does not work? Maaliif hojjechuu dide kan jedhu maalan godha gaaffii nuuf gaafadha yookaas immoo yaada furmaataan barbaada jechuudha. Gaaffii akkasitti ka'u waan jiruuf sadafaratti maalan godha gaaffiin maaliif akka hojjechuu dide itti dhagahamee fi hypothesis godha. The bulb is burned out or hypothesis lamaffaratti immoo the bulb is improperly screwed. Balbiin sun rakkina qabaachuu danda'a yookaas immoo bantuun isaas akka inni rakkoo qabutti fudhadheen yaada tokko yoon dhiyeesse waan sana maalan godha irra deebi'ee replacing the bulb or restoring the bulb. Waan sana maal gochuun qaba balbii waan sana sirreessuu balbii sana replace godhee yookaas immoo irra deebi'ee akka sirriitti gochuudhaaf experiment testing hypothesis gochuun qaba jechuudha. Sadhumaa irratti maalan godha the torch does not work, the first hypothesis rejected. Yaadni jalqaba yaada irratti maal ta'e injide jechuudha. Sadhumaa irratti maal godha result lamaffaa irratti the torches work, the second hypothesis accepted. Irra deebi'ee immoo nammoo yaadi tokko gaafa geggeessuudha maal ta'e hin boba'ee maal irratti kun experimental hypothesis kana experiment goone qorannoo geggeessine replace goone deebine balbii sana gaafa xaxxaqnee ilaallu maal ta'e hin boba'ee resultiin dhumarratti arge maal ta'e boba'eera. Kanaafiyyuu akkaataatti kun baatirii fayyadamneetu maal qorannoo maal geggeessine in ilaalle deebine gaaffii of gaafanne maa boba'uu didee baatiriin boba'amne tokko arge
baasiriin sun maaf akka inni bobaane gaaffii yaada gaaffii nutti ka'e waan kana yaaluu ni danda'a waan jedhu tokko immoo hin qoranne gaafa irra deebinee gaafa yaallu salqabaa irratti nu didee. Tole kabajamtoota maatii Modern Brain School egaa barumsa kanarraa akkasiin barumsa guddaa argattan abdii guddaa qabna. Kutaa lammaffaa paartii kanaa yeroo itti aanutti qabannee dhiyaanna. Egaa laayikii, sheerii akkasumas immoo sabskraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Koomentii keessanis nu barreessuu hin irraanfatina. Galatooma paartii tuun wal agarra.